The government-sponsored Elimu Scholarships 2023 aimed to admit 12,000 scholars from across the country, including refugee camps. Scholars who sat the Kenya Certificate of Primary Education KCPE exams and scored 280 marks and above were eligible to apply for the Elimu Scholarships. The selection process, administered in various parts of the country by Equity Group Foundation, also considered refugees at cutoff point of 240 marks for girls and 250 marks for boys. Inazingatia wale watoto maskini ambao hawajiwezi wanaotoka katika mitaa ya mabanda ili wapate kusaidiwa waendelee na masomo yao mpaka mwisho. The sheer numbers required the Community Scholars Advisory Committee CSAC members to work long hours interviewing applicants and their guardians and visiting shortlisted candidates' homes to verify they were indeed needy. The 2014 Somalia civil unrest saw Masqud Mohammed Muke, her mother, and 3 brothers flee from their home country in the wee hours of the night. Masqud witnessed her beloved father and brother slain by an armed militia and were too scared to stay at home any longer. My favorite subject is English. I had an elder brother, but he was killed. Now I am the eldest. I have 3 brothers now. We are 4 in total. When I go to school, I try my best to work hard. I also try to do more after lessons. With the help of fellow countrymen, Masqud and her family managed to make it across the border to Hagadera refugee camp in Dadaab. waxaan ugu qanciyay waxaan isisay ani waan iswaaniyay hor nafteedii oo kaxsana qabtay ilaah inuu waxaan keenay in aabahood la dilo oo walaalkood la dilo aabahood in la dilo walaalkood la dilo Allah xaqiisa inay ka ahaatay waayo waxa aaminsanahay anaga diinteeda in ilaahay wax walba qadaro hadaan ooyana waxba ii siyaadeynin. Going to a new school will be hard, but I will try to cope. If I get a job, I will be able to support my family from this situation. I will also be able to ease my mother's problems. It is mid-morning in Mailwa, Namanga. Kateri Mengati is making his way to his ailing mother's madhouse to check on her before embarking on the daily chores. KCPE nilipata 339. Watoto wa mama yangu wako 5. Baba yangu mwaka wa 2009 alianza kupoteza uwezo wa kuona. Nilipofikia 2011 akawa kipofu kabisa na akawa kisiwi. Mwaka 2017 alipatwa na ugonjwa wa kikohozi. Bahati mbaya hatukupata pesa ya kupeleka hospitalini, akakuja akaaga. Tunaishi na mama yangu lakini afya yake sio nzuri vile. Death and disease pushed this young man to the role of the man of the house with daily adult responsibilities. Neighbors help the family get by, but what they offer is never enough. Huwa nafanyanga kazi ya naenda kung'oa fisiki alafu nachoma ili tupate makaa ya kuuza. Tununue vitu kama mafasi. Jirani alitupatia ng'ombe moja. Kiangazi ilipowadia kakosa lishe ikaaga. KCPE nilipita science nikapata 75. Maishani mwangu nataka kuwa surgeon. Mimi ninadhamani sana maisha ya mtu. So nataka kuokoa watu.
In Nairobi's Kariobangi estate, Rose Adhiambo lives with her mother and 2 siblings. Prior to settling into this single-room rental house, the family lived in a middle-class neighborhood. This was all shattered by the death of her father. Nilikuwa natembea juu shule ni mbali, hakukuwa na fare. Alafu sometimes tukifukuzwa tunarudi tunakosa mama ameenda kibarua tena tunarudi shule. Nilipopata results hapo kwa ya secondary nilikuwa nashtuka sana sababu mama yuko that capable. KCPE aliperform poa. Na maanisha kuna future mbele. Sasa mapato yangu ndio iko chini. Adhiambo's hope of joining secondary school has been rekindled following her successful application for the Elimu Scholarship. I want to be an accountant because I believe with my own salary naweza saidia people out there na nisaidie my mom. In Nyando in Kisumu, young Tom Mboya wondered what his next step would be after passing KCPE exams last year, but knew the family would not afford to take him to high school. My father ran away, has been away for so many years, ran away because of poverty. I want to study hard and get out our family from this place. Mboya sat the exam at Nyamrundu Primary School, located near the fishing village of Oseth Beach, scoring 345 marks. Mtoto yangu Tom Mboya kuanzia nasari hajakuwa hata namba 2. Yeye ni namba 1. Although even fish is hard to come by despite residing near Lake Victoria, the lake provides fresh water and driftwood that the family depends on for cooking. I would like to have this scholarship because I want to achieve my dream to become an engineer and be productive to the society. Looking at all odds that we have seen around, Tom actually qualifies to be picked as a scholar under Elimu Scholarship. The threshold was 280 marks, but we are happy Tom managed to score 345 marks. As dawn breaks over Kanana village in Kwale County, 18-year-old Paul Kanyembe sets to work in the land his family lives on as squatters. He wakes up early every day to chop firewood, care for his ailing mother, and help his aunt prepare vegetables gathered from the wild. Aunti yangu ambaye anatulia mimi na mama hana kazi, kwa hiyo mpaka nianze kutafuta. Akikosa sasa ndio kama ni kutafuta chakula, akikosa tunalala bila chakula. Wakati mwingine anapata tunakula. Yeye alinikimbia pia, hakutaka hayo majukumu ya kulea ndugu yangu pamoja na mtoto wake. The CSAC sitting in Ukunda, Kwale County, who visit his home to assess his situation, are impressed by his determination and consider him deserving of the assistance. For him to get this scholarship, it's 100% sure. For all the dreams he has in future, he's going to achieve them. Kama nimepata hii scholarship ya Equity, nitafanya bidii shule ili nije nitimize ndoto yangu baadaye. Ningependa ni kuwa mwanajeshi baadaye, ndio nije nijienue na nienue familia. In Kalawa village, 30 kilometers out of Wote town, we find the home of Mwendwa Mbaluka. Mwendwa comes from a family of 2, raised by their 78-year-old grandfather after his parents' disappearance while he was still in class 3. My parents separated and I don't know any one of them. Where are they? When I was in primary school, I had no fees. I stayed home for a long time while others are learning in school. Despite being out of school most of the time for lack of fees and the harsh living conditions at home, Mbaluka scored 342 marks in his KCPE to gain admission to Kalawa Boys High School. Mbaluka is optimistic that if he gets the Elimu Scholarship, he will achieve his dream of becoming a doctor. I want to be a doctor because I want first to help our family to earn money to change our society.
Yusra Shafi hails from Bulamzuri in Garissa Township. Yusra lives with her paternal aunt who took her up when her father started ailing, and soon after her mother left, never to return. Ilikuwa 2015. Mama yangu ndo alinileta kwa aunti yangu nikiwa mdogo, akaniacha huko. Shangazi yangu hana kazi na ako na watoto wengine pia wanasoma shule. Nimepitia changamoto kama kununua vitabu na vitu zinahitajika shule. Aunti yangu alienda shule akaongea na walimu, akaelezea shida yenye iko. Walimu pia wakamwelewa, wakasema hawataniuliza kitu, bora tu nisome. Kutoka nimchukue Yusra, nimekaa naye mpaka ni mtoto wangu. Kwa sababu hata shule nikienda wanaita tu mama Yusra bado. Muda huo ulikuwa shule hawakuwa wanalipisha pesa kwa sababu shule ni ya serikali. But kulikuwa na ile vitu kidogo wanaweza itisha. Saa zingine ning'ang'ane nitoe ama nikose. Nikawa mtoto anaenda shule, anaitishwa pesa, najaribu kumwambia Yusra, ikiitishwa pesa kama sina, jaribu kueleza, walimu hawatajua hali yetu, watachukulia labda pesa ziko tu. So huyu Yusra akienda shule, yeye akiambua mambo na pesa, Yusra huwa analia tu. Haelezi walimu ile shida iko kwa nyumbani. Nikosa scholarship, itabidi tu nikae. Aunti yangu hizi aka-afford kulipa hiyo fees. Ningependa kuwa daktari wa macho nikimaliza shule. The admission of the scholars to the Elimu program is relieving families living in abject poverty, as they now have one of their own supported to improve the circumstances of their households in the future. This scholarship will assist, go a long way in assisting them realize their next level of education. Most of them would have actually left at that level. So as a committee also, we have a responsibility to make sure that these children actually excel in their academics. They will not have any reason why they should not excel. The Elimu Scholarship Program supports bright students with limited financial resources to pursue and successfully complete secondary education. It provides school fees, transport, and learning materials for 4 years of secondary education. The scholarship is an initiative funded by the World Bank and the Government of Kenya through the Ministry of Education and administered by Equity Bank's Equity Group Foundation.